pleasant morning to all. Today marks the beginning of an exciting journey, a journey filled with learning, growth, and countless opportunities. We are here to welcome first year students for the Orientation Program 2024. This orientation program is organized every year to make the first year students get familiarized with the campus resources and learn about the academic and extracurricular opportunities available. On behalf of Sri Ramakrishna College of Arts and Science, with joyous hearts, we welcome everyone for the orientation program of the academic year 2024-25. வண்ணங்கள் நீங்கள் என்றால் வானவில்லாய் நாங்கள். நீங்கள் வீரர்கள் ஆகும்போது எப்போதும் நாங்கள் ஆடுகளமாய் வீட்டிருப்போம். சாதனைகளின் உச்சத்திற்கும் சரித்திரத்தின் மிச்சத்திற்கும் வைக்கும் முதற்புள்ளி நமதாகட்டும். அனைவருக்கும் இனிய காலை வணக்கம். ஸ்ரீ ராமகிருஷ்ணா கலை மற்றும் அறிவியல் கல்லூரி 2024-2025 கல்வியாண்டின் முதலாம் ஆண்டு மாணவர்களுக்கான வரவேற்பு நிகழ்வு. இந்நிகழ்வில் இணைந்துள்ள உங்கள் அனைவரையும் அன்போடு வருக வருக என்று வரவேற்கின்றோம். நிகழ்ச்சியின் தொடக்கமாக தமிழ்தாய் வாழ்த்து. Thank you, girls. Education is the light of our soul and joy of our life. We enlighten ourselves and the world with our education. To light the lamp and spread the light of knowledge, may I invite our chief guest, managing trustee, and guests of honor. I also invite Sia and Kavya first year students to join with the dignitaries.
you, sir. Thank you, ma'am. The journey of 1,000 miles begins with one step. As a first step of the journey, I would like to invite our beloved Principal and Secretary, Dr. B.L. Shukmar, to deliver the welcome address. Very good morning. The most respected chief guest of the day, Madam K. Baneshwari, IPS, Inspector General of Police, West Zone, Coimbatore, our beloved Managing Trustee, Thiru D. Lakshmi Narayana Swami, our alumni and Director of Samba Publication, Mr. RS Maruti, our alumni, Vice President and Global Head, Evident Digital and Cloud Business, Mr. Shram, heads of various departments, my dear beloved juniors and my student and proud parents, happy morning to one and all. I would like to thank IG Madam for accepting our invitation. In spite of a busy schedule, today is with us just to bless all the youngsters of our college. When I approached Madam and told about the program, without any hesitation, immediately Madam accepted our invitation, and today she is here to bless all of you. Madam, welcome on behalf of our management and all of us here. Thank you. Whatever we do in our college, we get a lot of encouragement. We are able to execute so many work in our college because of our beloved Managing Trustee, Thiru D. Lakshmi Narayana Swami. He always supports us in all our good activity. On behalf of all of us, sir, I welcome you, sir. Mr. Maruti is also our Alumni Association Vice President. Myself, Maruti and Sriram, we three are students of this college from same batch. It's very nice to have two great personality with us, Mr. RS Maruti and Mr. Sriram, for this inaugural function. Dear students, before I conclude my welcome address, I would like to say a few things about our college. The college was started in the year 1987. We were the first autonomous college in Coimbatore, a private college in Coimbatore, to become autonomous in the year 2004. Since 2004, we are autonomous. At present, we have a 30 undergraduate program and 10 PG program, and we also offer PhD in most of our department. There are close to 7,000 students pursuing their undergraduate and postgraduate in our college. Out of 7,000, 2,600 are girl students, close to 40%. In 2017, our college was renamed as Sri Ramakrishna College of Arts and Science. Till then, it was SNR Sons College. We have all facility in our college. We also encourage our budding students to participate in extracurricular and co-curricular activities. We have very good sports facility, and we follow tutor system. For every student of a batch of 30, there will be a tutor. That particular tutor will be with you for the entire 3 years. Dear students, we believe in the holistic development of every individual. Not only in the studies, as I told you, we also support in all the other activity. For you to participate, we have 30 different clubs in our college. We encourage you to join those clubs and exhibit your talent.
And also, as I've told you, we have very good sports facility. And in fact, two of our ex-students, they played for IPL, Mr. Jagadishan and Arinishant. And at present, 6 students, they are playing for TNPL. And you people are very lucky. Next month, from 13th, TNPL will be happening in our college ground. And again, last year, our beloved managing trustee took an initiative, started a girls cricket team, and I'm very proud to say we were the champions of Coimbatore district. So girls, you have an ample opportunity. You can also join in our cricket team. The next 3-4 days, we'll be having orientation program. Dear students, in few things will be very strict for the benefit of the student. We'll be giving you a handbook. I request you to go through each and every line in the handbook. I also request the parent to go through the information available in the handbook. In particular, page number 40 and 41, that tells you the eligibility to appear for your examination. You have completed your 12th, you have come to college, it doesn't mean you are free. Now this is very, very important, the next 3 years. Attendance is compulsory in our college. I request the parent to frequently meet the heads of the department and also the tutor. For your placement, we have a in-house placement center. We call it a Center for Training, Placement and Corporate Relation, through which we provide training to you. And we have a strong national service scheme unit, 4 units, and also NCC. And indeed, I'm very proud to say that the last 8 continuous year, at least one student from our college participated in RD Parade, New Delhi. So there is ample opportunity for you, student. Some of you, when you come to second year, you may represent our college in RD Parade, New Delhi. I request you all to make use of the facility available in our college. And the hostelers, a good news for you, very soon, boys hostel, I'm talking about boys hostel, very soon we are going to come with a new hostel with 8 floors. Most probably we'll try to make it operational next academic year. With these few words, once again, I welcome each one of you. Thank you so much. புது மலர்ச்சியாக புது யுகம் படைப்பதற்கான வரவேற்பை நல்கிய நம் கல்லூரியின் முதல்வர் அவர்களுக்கு நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். Each petal is a secret wish for happiness. Like flowers, may the presence of our guests bring brightness and joy to our day. May I invite Dakshya of First BCom PA, first year student, to welcome our chief guest by presenting a bouquet. Thank you, ma'am. I invite Shreya to welcome our guest of honor, Rotarian RS Maruti, with a bouquet. Thank you, sir. I invite Paulina S. to welcome our guest of honor, Mr. R. Shram, with a bouquet. Thank you, sir. May I now request our Vice Principal, Dr. Pungurali V, to honor our chief guest, Mrs. K. Baneshwari, IPS, with a shawl. Thank you, ma'am. May I invite
Dr. Vijay Kumar, Controller of Examinations, to honor our guest of honor, Rotarian RS Maruti, by adoring him a shawl. Thank you, sir. I request Dr. Premanand, Professor of MBA, to honor our guest of honor, Mr. Shram R, with a shawl. Thank you, sir. Now, I request our chief guest to release the academic calendar and also request our managing trustee to receive it. Thank you, ma'am. Thank you, sir. May I now invite Dr. R. Karnambige, Head, Department of English, to introduce our managing trustee to the forum. Good morning to all. I deem it a great privilege to introduce Shri D. Lakshmi Narayana Swami, the Managing Trustee of SNR Sons Charitable Trust, which runs 3 schools, an advanced training institute, and higher educational institutions in the field of engineering, dental, paramedical services, allied healthcare, polytechnic, and arts and science. The trust manages a 1,000-bedded multi-speciality hospital, inclusive of a 230-bedded modern state-of-the-art green hospital. The trust also runs an old age home, Ramakrishna Vridhashram, for the last 40 years. Shri D. Lakshmi Narayana Swami hails from SNR Sons family, renowned for philanthropy. Shri D. Lakshmi Narayana Swami obtained his B.Tech degree in textile technology from PSG College of Technology, Coimbatore, and received his Masters of Business Administration from Pennsylvania State University in United States of America. Along with education and healthcare, Shri D. Lakshmi Narayana Swami has rendered his contribution to the field of textile industry also. He is the Managing Director of Sri Ramakrishna Mills. He is the former chairman of SIMA, Southern India Mills Association, and the former chairman of the Indian Cotton Mills Federation, ICMF. Shri D. Lakshmi Narayana Swami was also a member in Spinners Committee of the International Textile Manufacturers Federation, one of the oldest non-governmental organizations which has its headquarters in Zurich, Switzerland. Shri D. Lakshmi Narayana Swami is a keen sportsman. He nurtures 3 cricket teams. He is the Managing Trustee of Sri Ramakrishna Cricket Trust. He is the former Vice President of Tamil Nadu Cricket Association, and now he is the President of Coimbatore District Cricket Association. Being an avid golfer,
He contributes to the Coimbatore Golf Club in a very significant manner. He is the former president of the Coimbatore Golf Club, one of the first privately owned golf courses in the country. He is the founder trustee of Coimbatore Golf Trust. Shri D. Lakshminarayana Swami is also a trustee in the board of PSG and Sons Charities. Sir, it is indeed our privilege to have you in the midst of us to preside over the program. Thank you for your presence, sir. Thank you. Thank you, ma'am. Now, may I request our managing trustee to deliver the presidential address. Respected Mrs. Baneshwari, IG, West Zone, Coimbatore, respected our dear alumni, Mr. Maruti, and respected our alumni, Mr. Shram, and our respected principal, Dr. Shivkumar, and all the teaching faculty, the non-teaching faculty here, and my dear students and parents. A very good morning to all of you here. A new beginning always brings new strength, new thoughts, and also new opportunities. It is my pleasure to welcome you all to our college. You will discover over the next few days that you have entered a lively, a challenging, diverse, and a very warm community here. Congratulations to all of you for pursuing your dreams through higher education. I also take this opportunity in appreciating all the parents for opting for Sri Ramakrishna College of Arts and Science, a 37-year-old institution recognized for its innovative teaching and learning. National level rankings and recognitions validate what I said. The college holds 86th rank in the National Institute of Ranking framework in 2023. In the national level ranking of leading magazines, our college is placed in the list of the top 50 colleges. To the parents here, we look forward to getting to know the exceptional young people you have raised and helping provide a rich array of opportunities for them to learn here. Not only to learn, but also to grow, to discover who they are and how they want to make a difference in this world. This college is one of the units of Sri SNR Sons Charitable Trust, which was established in the year 1970. The trust was founded to fulfill the dreams of my grandfather, a philanthropist and a man of vision, Mr. S.N. Rangasamy Naidu. He was an ardent devotee of Sri Ramakrishna Paramahamsa, and his interest in man was as compelling as was in God. He wanted basically to remove ignorance and disease from humanity, especially from the poor, by providing them with education and also medical relief. This visualization was conceptualized in the form of the trust, SNR Sons Charitable Trust, by his 4 sons, and then now, as already informed, we have 15 organizations, including hospitals and educational institutions, through which we render commendable service to the society. It is our pride to state that all our educational institutions render inclusive, equitable, and above all, quality education. Sri Ramakrishna College of Arts and Science focuses on academic enrichment, research and development, and also co-curricular activities. And it helps you to lead into a comprehensive growth among the students. Funded research products, patents, and publications show the way for the development of research also. And the MOUs we have signed with leading foreign universities also provide opportunities for the students
to get international exposure. The college also has around 30 clubs to hone the diversified skills of the students. NSS and NCC, through various active events, instills a lot of social responsibility to the students. The students of our college have won various levels in badminton, cricket, and other games at the national as also international level. Employability, which is important, and entrepreneurial skills are honed in the in-campus placement and training center. Innumerable opportunities are available in the campus to explore, to experiment, and also to excel. Please make use of these facilities to the best in the 3 years you're going to be here. To you students, I encourage you to go forth in a spirit of exploration and also adventure. Try new things and get exposed to new ideas and alternative ways of thinking. Not alone that, take chances. Choose courses. It should be thrilling. That's what education is all about, to lead out. And our talented faculty we have here will be your guides as well as your allies. They are your greatest resource here. Get to know them very well. Talk to them even after classes. Seek them at campus events. Ask them for ideas and also tell your ideas to them. I'm sure they will definitely challenge you, guide you, and also open very new doors to new possibilities in the world. Outside your class, you'll also discover a campus teeming with activities, student clubs, sports, performance, and community service programs. As you set out on this incredible journey that will help shape the thinkers, workers, and citizens, and the difference makers you are destined to be, please see the difference between education and training. Training is preparation for the known, and education is preparation for the unknown. Dear students, education will definitely liberate intelligence, unlock imagination, and open up great opportunities for you to reach new heights. Invest the next 3 years to upgrade yourself. Make learning your first priority. Apply what you have learned here, the practical knowledge, in life. Set yourself goals and carry a very clear picture of what your goals are. And you have to build your career by identifying the strengths you have and also the weaknesses you might have. Make your brain work hard and, most importantly, to do smart work. Acquire new skills and keep yourself in good demand for the companies that come hunting for you. Think critically, plan diligently, and most importantly, execute efficiently. Networking also provides great access to various insights, so master it. At the same time, you should develop time management skills, which is very important. Apart from this, the communication skills also, as these are two vital areas which will help you cross most barriers in the world. I'd like to take this opportunity to tell you, be grateful to your parents and those who help you to develop what you are today. And always have mentors at all levels to help you. And very importantly, surround yourself with people who can guide you to the right things in life. Be a socially responsible citizen.
who can strive hard to make the whole society, the whole country, a better place than we got it. We are all here to encourage you, to sustain you, to support you. We are privileged to welcome you to this vibrant learning place. It is you all who are making us what we are, and look forward to the energy you will bring up in this place. And we are so happy that you have made this decision to be here. And my best wishes to all of you to have exciting years ahead, and thank you, and may God bless you all. செறிவான சிந்தனைகளோடு அளப்பரிய ஆச்சரியங்களோடு எதிர்கால திட்டமிடலை முன்னிறுத்தி கொண்ட தலைமையுரை நல்கிய நமது நிர்வாக அறங்காவலர் அவர்களுக்கு நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். Now, may I invite Dr. Sashikala, Head, Department of Chemistry, to introduce our guest of honor, Rotarian RS Maruti, to the gathering. Good morning to all. It's my pleasure introducing our guest of honor, Rotarian RS Maruti, to the forum. Rotarian RS Maruti, an esteemed member of the Rotary Club of Coimbatore, Tech City, whose passion for service spans generations. As a dedicated second-generation Rotarian, he has significantly contributed close to $60,000 for the Rotary Foundation. His father, Rotarian Samba Shanmugam, played a pivotal role in establishing several Rotary clubs. Throughout his Rotary journey, he held various leadership roles, earning recognition and accolades, serving as both president and secretary of his club. He was acknowledged as the best in the district. In 2017-2018, he took up the role of assistant governor and later assumed the position of district club service chair. He was honored as the district best district public image chairman in the year 2019-2020. In 2020-21, he served as the district director, where he spearheaded COVID-19 relief efforts. Coordinating with the community, he mobilized close to rupees 10 crores, primarily directed towards installing oxygen generators in various government hospitals across Tamil Nadu. Further showcasing his commitment to service, he chaired the RI District 3201 Conference UTSA in 2021-22 at PSG iTech Convention Center. As the district chairman for community service in 2022-23, he undertook a substantial initiative creating social forest and herbal gardens with walking tracks in 75 corporation reserved sites in Coimbatore. Beyond his Rotary endeavors, he is the director of Samba Publishing Company, a prestigious publishing house of school textbooks established in the year 1952 with its corporate office in Chennai. Hailing from an agrarian family, he also holds agricultural interest in Karur and Erode. Additionally, he serves as a director in Ratnaswamy Spinners Private Limited and RT Hillview Resorts Private Limited. In recognition of his exemplary leadership and commitment to Rotary ideals, he has been elected as District Governor of Rotary District. We are happy to say that he is an alumnus of our institution, 1991 to 94 batch of BBM, and he is the Vice President of the Alumni Association of our prestigious institution. We are fortunate to have you, sir, with us today. Thank you, sir. Thank you, ma'am. Thank you, madam, for the lovely and elaborate introduction of me. I'm more a Rotarian now than a businessman in my profile, and in the fact it's true. And also I was a Rotractor in our own college, and that paved way for all the Rotary activities in my journey till now, thanks to this institution once again. Respected Madam Srimati K. Baneshwari, IPS, who's the Inspector General of Police for the West Zone,
Shri D. Lakshmi Narayan Swami, our health managing trustee of this esteemed group, SRCAS Charitable Trust. Mr. R. Shram, Vice President and Global Head of HR, Evident Digital and Cloud Services. And the head of this institution, my dear friend, my batchmate, and much more to say, Dr. B. L. Shivakumar, who is the Principal and Secretary of Sri Ramakrishna College, parents, teachers, and my dear brothers and sisters who are going to get into this great institution, a very, very good morning to you all. I'm just really happy and really proud to be here. நான் படிச்ச institutionலயே to come as a guest of honor. வந்திருக்கேன் already. I've come a couple of times. But today, நானும் மேடம் கூட பேசிட்டு இருந்தோம். Like we were all there in your place as students. அது நான் இதே காலேஜில் 91ல் இருக்கும்போது அந்த என்டமால் கல்யாண மண்டபத்தில் was the orientation. And all our batchmates remember very dearly our Venkatesh Loya, who delivered a very simple, humble and wonderful speech. இன்னைக்கு வரைக்கும் அது எங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கு. And it's a very elaborate speech though. All I could understand from him was honesty, lot of simplicity and such committed work. Every day, காலையில் 8 மணிக்கு இங்கே இருப்பார். அது and whenever we used to go and say we wish him in the morning. லிட்ரலி பார்த்தீங்கன்னா அப்போ வந்து இந்த காலேஜில் வந்து ஒரு 700 பேர் தான் இங்கே ஸ்ட்ரென்த்து. இன்றைக்கி பார்த்தா கேர்ள்ஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அலோன் இன்றைக்கி 900 அட்மிஷன் ஆகிருக்குன்னு பிரின்சிபல் சார் சொல்லும்போது ஐ எம் ரியலி சூப்பர் ப்ரௌட். ஐ திங்க் இது போகிற போக்க பார்த்தா இந்த கேர்ள்ஸ் காலேஜாக மாறின்னு நினைக்கிறேன் சிவா. அண்ட் யூ மே பி ரீப்ளேஸ் வித் லேடி பிரின்சிபல். பீவேர், பிகாஸ் lot of dynamic professors are already there. அப்போ இருக்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா ஹார்ட்லி 10% கேர்ள்ஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸாக இருப்பாங்க. மேக்ஸிமம் ராமகிருஷ்ணா கேர்ள்ஸ் காலேஜுக்கு போயிடுவாங்க. மேபி தே காட் ஸ்கேட் ஆஃப் அஸ் பிகாஸ் அது அப்போ நான் எங்கள் பேட்ச்லாம் கொஞ்சம் வெரி நாட்டி. அதை நம்ம டைனமிக்னு சொல்லிக்கலாம். ஓகே, திஸ் இன்ஸ்டியூஷன் டு மீ அது ஆல்வேஸ் நான் பார்த்தது வந்து லாட் ஆஃப் ஹானஸ்ட் அண்ட் சின்சியர் இன்ஸ்டியூஷன். ஃபீஸ் ஸ்ட்ரக்சராக இருந்தாலும் சரி, இங்கே வரக்கூடிய ரெவன்யூவை ப்ளோவின் பண்ணி திருப்பி இன்ஸ்டியூஷனுக்கு ப்ளோவின் பண்ணுற மாதிரி இருந்தாலும் சரி, கிரியேட்டிங் ஒண்டர்ஃபுல் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் போத் அகாடமிக், sports, amazing cricket ground we have, thanks to our DL sir for all his efforts he has put in, and most significantly the amazing hostel block that is coming up. So in the mari oru institution la neenga vandirukkiradhu, we are all gifted. I repeat and put it in quotes, you are all gifted. My dear friend, it's not easy for an institution to constantly plow back all that it earns into the institution, because எவ்வளோ expenditures இருக்கும். இன்றைக்கி காஸ்ட் ஆஃப் எஸ்டாப்ளிஷ்மெண்ட்ஸ் ஆர் ஸோ ஹை. இன்றைக்கி இவ்வளோ அவங்க கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா it is for you to tap that opportunity and benefit from it. Don't take it lightly. எல்லாமே இந்த ஏஜில் வந்து உங்களுக்கு அந்த சீரியஸ்னஸ் தெரியாது, because you are all protected by like officers like madam, கம்யூனிட்டியில் இங்கே வந்தால் protected by the institution and head of institution like our principal sir and DL sir. Go home, mother hens are there, mothers are there, you're all protected. Fathers earning for you, is taking care of you. இதை முடிச்சுட்டு ஒரு ஸ்டெப்பு நீங்கள் உள்ளே வந்துட்டீங்கன்னா the world is totally different. You are in their position. You have your responsibility, you have a family, you have a career, you need to take care, you need to protect. Friends, இந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இந்த காலேஜ் கொடுக்கறது, இந்த இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் கொடுக்கறது, இது எல்லாத்தையுமே மேக் த பெஸ்ட் யூஸ் ஆஃப் இட். Once you start making the best use of it, giving the best, give your best for every simple thing you do. Success ஆகாம போயிருமா? When I finished college, I was an average student. I just passed. In the final year arrear which I just passed and went out. Once I started to go in and sat down in my cabin, thanks to my parents who gave me an office to sit down, இங்கே கற்றுக்கிட்ட சின்ன திங்ஸை தான் நான் அப்ளை பண்ணேன். மெட்டீரியல்ஸ் மேனேஜ்மெண்ட்டில் சொல்லிக் கொடுத்த சின்ன விஷயங்கள், ஒரு ரேக் ஃபைலிங் எப்படி பண்ணுறது, வெர்டிக்கல் ஃபைலிங்னா என்ன, ஹரிசாண்டல் ஃபைலிங்னா என்ன, சிம்பிள் திங்ஸ் தான். டெய்லி அக்கௌண்ட்ஸில் சொல்லிக் கொடுக்குற நம்ம பெட்டி கேஷ் டேலி பண்ணுறதுலேருந்து
As a student in 94 when I passed out, the lighter side, I got married in 94, Kalyanam Munit in the college attend panna. I think I'm the only student who got married at that time, or maybe even now, even in future, got married at 21, attended college and cleared the degree. So mudichittu college mudichittu and I sat down into business. All I thought was, எனக்கு ஒரு அப்போல்லாம் உங்களை மாதிரிலாம் இன்ஸ்டியூஷன் ட்ரைனிங்கு இவ்வளவு எக்ஸ்போஷர் இத்தனை பேக்கப்லாம் கிடையாது. முடிச்சாச்சு ஆஃபீஸ் போ. And in a family business, in a lot of challenges within the family, you know, you have to start proving அத்தனை ப்ரெஷர். இங்கே நான் கற்றுக்கிட்ட அந்த சின்ன சின்ன விஷயங்களை அப்ளை பண்ண I wanted to learn more and go deeper. I started to attend a lot of seminars, conferences, including I have done sessions with Philip Kotler, who is the guru of marketing management. பார்க்கும்போது பார்த்தா எல்லாமே இங்கே கொடுத்துருக்கிற பேஸ்லேருந்து டெவலப் ஆனது தான். ஃப்ரெண்ட்ஸ், டோன்ட் டேக் திஸ் லைட்லி. இவ்வளோ தானே, இது தானே, இது எங்கே யூஸ் ஆக போகுது நல்லா நினைக்காதீங்க. இங்கே படிக்கக்கூடிய எல்லாமே உங்கள் வாழ்க்கையில் ஏதோ ஒரு காலகட்டத்தில் கண்டிப்பாக யூஸ் ஆகும். டு பி சக்ஸஸ்ஃபுல், இஃப் யூர் ஃபண்டமெண்டல்ஸ் ஆர் நாட் ஸ்ட்ராங், யூ கேன் நெவர் பி சக்ஸஸ்ஃபுல். நீங்கள் ரேஸ் கார் ஓட்டோன்னு நினச்சிங்கன்னா ஃபஸ்ட் ஒரு டிரைவிங் ஸ்கூலுக்கு போய் பேசிக் டிரைவிங் கற்றா தான் யூ கேன் கோ அ ஸ்டெப் அஹெட். திஸ் இஸ் வேர் யூ நீட் டு ரியலி அப்ளை. அண்ட் இன்றைக்கி இந்த சூழ்நிலையில் இப்போ நான் எவ்வளோ கேம்பஸ் இன்டர்வியூ போகிறோம், யூ டேக் பீப்புள் டு மை ஆர்கனைசேஷன், வி see lot of students. You are all blessed to be in this part of history. இங்கே என்ன வேணுங்க, எல்லாமே இங்கே இருக்குங்க. மொபைல் இருக்குது, சப்ஜெக்ட் பற்றி வேணுமா, ஸ்போர்ட்ஸ் பற்றி வேணுமா, ஜென்ரல் இன்ஃபர்மேஷன் பற்றி வேணுமா, ஹெல்த் கேர் பற்றி வேணுமா. my sincere advice to each one of you is to be a jack of all. பழைய கோட் ஒன்று இருக்குது, ஜாக் ஆஃப் ஆல் கிங் ஆஃப் ஒன் நன். இவனுக்கு ஒன்றும் தெரியாது, எல்லாத்துலேயும் அறகுறையும்பாங்க. ஆனால் இன்றைக்கி அப்படி கிடையாது. யூ ஷுட் பி a jack of all and king in one. The king in one is your subject. இப்போ ஒரு 3 வருஷம் 4 வருஷம் இது படிச்சுட்டு அப்புறம் எதையோ போய் பண்ணக்கூடாது. Stick on with your subject, go deep into your subject. In this process, use this institution. In this process, use this digital world. Get into this AI mode, which you're all going to be benefited from. There is a university that's called as Nothing University that's come up. யாருக்கு தெரியும்? Have you heard of this Nothing University? நீங்கள் என்ன பண்ண போகிறீங்க இந்த ஏஐ வேர்ல்டில்? பிகாஸ் நம்ம படிக்கக்கூடிய நிறைய விஷயங்கள் அங்கே இருக்க போகிறதில்ல. ஏஐ வில் டேக் ஓவர். அந்த ஏஐயுடைய செட்டப்பை நீங்கள் எப்படி மேனேஜ் பண்ண போகிறீங்க, ஹவ் யூ கோயிங் டு மேக் யூஸ் ஆஃப் இட் அப்படிங்கிறதுக்கு ஒரு there is a university called as Nothing University. இந்த மாதிரி உலகம் போயிட்டுருக்கு. Where we can produce vaccines in 7-8 months, where we can produce BrahMos in India, where we can do a lot of wonderful things, where we can land in Mars, much cheaper, much cost effective than the NASA, where we can land in the southern part of the moon, which no developed country can do. I was traveling in Turkey, and the taxi driver, he was complaining about Turkey. இது சரியில்லை, அது சரியில்லை, the leadership is corrupt, எல்லாம் சொல்லிட்டு யூ ஆர் ஆல் லக்கி பீயிங் இன் இந்தியாங்கிறான். எனக்கே கொஞ்ச நேரம் புரியல, நம்மளை பற்றி தான் சொல்கிறேன் நான். என்னென்னு கேட்டால், சார் யூ லேண்டட் இன் சவுத் பார்ட் ஆஃப் தி மூன் அப்படிங்கிறான். Look at the image our country is having now in the global scenario, or the global leaders, what image they carry about India, our national leadership. Who made all this? It is we who made all this. Who are we? We are made by such institutions. இந்த இன்ஸ்டியூஷன் தான் நம்மளை உருவாக்குச்சு, நம்ம தான் இந்த நாட்டை உருவாக்குறோம். You have such great responsibility, my dear friends. Kindly throw yourself into acquiring knowledge in not only in academics but everything around you. I was interviewing a student. He said he loves football, but unfortunately he doesn't know who won the World Cup. Unfortunately he doesn't know where is Messi from. Then where is the love for football come from? Did he love the football? ரவுண்டாக இருக்குது, அழகாக இருக்குன்னு இஷ்டம் லவ் பண்ணுறான்னா தெரியல. இதெல்லாம் வந்து ஷாக்கிங். பிகாஸ் டோன்ட் ஜஸ்ட் ஃபோக்கஸ் ஆன் யுவர் சப்ஜெக்ட். நீங்கள் நிறைய விஷயம் தெரிஞ்சிருக்கணும். நீங்கள் போய் ஒரு பப்ளிக் நின்னீங்கன்னா உங்கள் ட்ரெஸ்ஸிங், உங்கள் லாங்குவேஜ், நீங்கள் சில பேர் கவர்மெண்ட் ஸ்கூல்லேருந்து வந்திருக்கலாம், சில பேர் கூட கம் ஃப்ரம் சிம்பிள் ஸ்கூல், சம்மோட கம் ஃப்ரம் ஹையர் ஸ்கூல். லேர்ன். சார் சொன்ன மாதிரி நெட்வொர்க்கிங், லேர்ன் ஃப்ரம் ஈச் அதர், சப்போர்ட் ஈச் அதர். உங்கள் ஃப்ரெண்டுக்கு ஒரு சமாச்சாரம் தெரியலையா சொல்லிக் கொடுங்க. நீங்கள் சொல்லிக் கொடுக்காம உங்கள் ஃப்ரெண்டுக்கு யார் சொல்லிக் கொடுக்க போகிறா? And learn from people. You have chosen the best institution, I would say. Now you have to choose your best friend. சும்மா போய் எல்லாத்தையும் எல்லாரும் பழக முடியாது. ஒவ்வொருத்தர் வேவ்லேருந்து ஒவ்வொரு மாதிரி இருக்கும். நீங்கள் தேர்ந்தெடுக்கணும் உங்கள் நண்பனை. உங்களுக்கு ஒருத்தர் நண்பனாக இருக்கிறதுக்கு அவன் கொடுத்து வச்சுருக்கணும். நீங்கள் ஒருத்தர் நண்பனாக இருக்கிறதுக்கு நீங்கள் கொடுத்து வச்சுருக்கணும். To have him as your friend. It's mutual. So please choose your friend.
as you have chosen this institution, and take care of your health. It's more important. Sure, இருந்தால் தான் சித்திரம் வரைய முடியும். If you spoil your health with இன்னைக்கு ஸ்கூல் விசிட், because my publisher, I visit lot of schools. எல்லா அகடமிஷியன்ஸும் சொல்கிற ஒரே விஷயம் ட்ரக்ஸ் அண்ட் ட்ரக்ஸ். கூல் மின்ட்டுன்னு ஒரு சாக்லேட் விற்கிதாமா, ஒரு மேட்டுப்பாளையத்தில் ஒரு கான்வென்ட் ஸ்கூல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நிறைய பேர் அதில் சாப்பிட ஆரம்பிச்சாங்கன்னு தெரிஞ்சு they made efforts, they got that petty shop fellow arrested. கிலோ கணக்கில் வச்சுருக்காங்க அந்த கூல் மின்ட் சாக்லேட். How it has reached a small town like Mettupalayam, a small town on Vellakoil. 3 கோடி ரூபாய்க்கு they have seized drugs in Vellakoil. இதெல்லாம் வந்து big challenge. You madam எல்லாம் they are facing huge challenge in controlling all these things. They are all protecting you so much. The institution is going to give you so much. Your leader is there. Where today I am so proud, இன்னைக்கு equal, girls and boys are equal here today, and that is his accomplishment I would underline. Make use of this institution, this opportunity, this institution, this country, the community leaders are giving to you. Build up your confidence. தைரியமா போகணும். Never say no to anything. எந்த ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி கொடுத்தாலும் எடுங்க. 30 clubs இருக்கான், ஜாயின் பண்ணுங்க. ரோட்ராக்ல ஜாயின் பண்ணுங்க. Make this campus a spotlessly clean campus. Think of some renewable energy projects here. Garbage எதுவும் இருக்கக்கூடாது. Make it spotlessly clean. Make this institution, this is your institution, my dear friends, and most important, 24/7 think positive. ஒரு நிமிஷம் கூட ஒரு நெகட்டிவிட்டி உங்கள் மைண்டுக்குள்ளே விட்டீங்க, அது பியூட்டிஃபுல் கேன்சர் டப்புன்னு பரவிடும். எது பரவுதோ இல்லையோ, these gossips and negativity will spread like wildfire in your mind. And try to respect this institution, try to respect law. இந்த law அப்படி இருக்கிறது, தாறுமாறாக பைக் போடுறது, ஹெல்மெட் போடாமல் போகிறது, 3 பேர் போகிறது, இப்போ புதுசாக 4 பேர்லாம் போகிறீங்க. I appreciate your space management, but it's going to damage your life. ஓகே, ஐ அப்ரிஷியேட். எப்படா 4 பேர் போகிறாங்கன்னு எனக்கே புரிய மாட்டேங்க. இப்போ பிள்ளைய வேறு போகிறாங்க 4 பேர். போலீஸ்காரருக்கு என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரியல. பிள்ளையா போச்சு, நீ திட்டவும் முடியாது, மிரட்டவும் முடியாது, உடனே அழுதுருவீங்க. ஆல் கைண்ட்ஸ் ஆஃப் emotional things will pop up. They have a big challenge in managing these dynamic girls now. As I said, நாங்களே எப்படி டைனமிக்காக 91ல் இருந்தோம், இப்போ girls are becoming 19 dynamic in this 2000 era. Please respect law. Most important, respect your parents and friends. 2 விஷயத்தை லைஃப் விட்டு இந்த வினாடி எடுத்து போட்டுருங்க. That is your laziness and ego. உங்களை விட பெட்டராக இருந்தாலும் அவனை பார்த்து கற்றுங்க, அவங்க கூட போய் சேர்ந்துக்குங்க. Don't postpone things for any reason, whatever reason might be. Don't postpone it. Don't postpone it. இன்றைக்கி செய்ய வேண்டியதை இன்றைக்கி செய்யுங்க, இப்போ செய்ய வேண்டியதை இப்போ செய்யுங்க, இப்போ கேட்க வேண்டியதை நாங்கள் சொல்கிறதெல்லாம் தயவு செஞ்சு கேளுங்க. All of us are talking the same thing in different perspective. All of us are talking, nothing's changed to you. இப்போ சொல்கிறதெல்லாம் புரியுதுல்ல. ரஜினிஷ் வந்து ஒரு பெரிய செஷன் பேசினார், மாங்குன்னு பேசினார், எல்லாம் எந்திரிச்சு கை தட்டினாங்க. சில பேர்லாம் அவர் ரொம்ப ஹியூமரஸாக பேசுவார், எல்லாம் உளுந்து சிரிச்சாங்க. முடிச்சதுக்கப்புறம் கேட்டார், நான் பேசுனதெல்லாம் உங்களுக்கு புரிஞ்சுதா அப்படின்னாரு. எஸ் சார், குருஜி சூப்பர் அப்படின்னாரு. நான் பேசுனது எல்லாம் உங்களுக்குள்ளேயே இருக்குது, யூ நோ இட், ஐ ஜஸ்ட் பாட் இட் அவுட். புரியாத ஒரு லாங்குவேஜில் புரியாத ஒரு கண்டக்ட் பண்ணி நீங்கள் திரு முடிச்சிருப்பீங்க. ஏன் என்ஜாய் பண்ணி கை தட்டிங்க? பிகாஸ் யூ கேன் கனெக்ட் வித் வாட் ஐ எம் டாக்கிங், யூ நோ வாட் ஐ எம் டாக்கிங், யூ ஹேவ் இட் இன் யூ. ஃப்ரெண்ட்ஸ், நாங்கள் சொல்கிறது எல்லாமே இட்ஸ் ஆல் இன் யூ. பிரிங் இட் அவுட், கனெக்ட் இட், டெவலப் யுவர் செல்ஃப். இத்தனை பேர் இவ்வளோ இங்கே கூடியிருக்கிற காரணமே டு டெவலப் யூ. ரெஸ்பெக்ட் அவர் சின்சியாரிட்டி இன் டெவலப்பிங் யூ. விஷ் யூ ஆல் சக்ஸஸ் மை டியர் ஃப்ரெண்ட். இந்த நேரத்தில் ஐ ரிமெம்பர் and thank all the gurus of SNR who taught us and made us what we are today, and thank all my batchmates who have supported then, even today, like Shiva supporting me and many other good friends have supported me both in social work as well as in my business connects. I'm so happy I'm here today again. Good luck and welcome to the college, a great institution. Thank you so much. அந்த நாள் ஞாபகம் வந்ததே நண்பனே என்று நினைவுகளை அசை போட்டு கொண்டதோடு நாம் நமக்கான உலகம் படைப்பதற்கான ஆற்றலை மாறுவோம், கசடர கற்போம், காலம் நம் கையில் என்று சிறப்புரை நல்கிய நமது விருந்தினர் ரொட்டாரியன் RS மாருதி அவர்களுக்கு நன்றி தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். Now may I invite Dr. Sashikala Devi, Head, Department of BCom IT, to introduce our guest of honor, Mr. R. Shram, to the forum. Very good morning to one and all gathered here. It's my great privilege and pleasure to introduce our guest of honor, Mr. R. Shram, a proud alumni of our great institution.
Mr. Shram is a seasoned and self-driven human resource professional with over 2.5 decades of industry experience. He has led and managed the human resource function of IT organizations at various levels, including country-level operations in the US, HR enablement for large global businesses across 30+ countries, and the setup and scaling of HR in a startup. Mr. Shram was awarded the RASBIC Award in 2012 by the World HRD Congress for Best In-Class Recruitment and Staffing for Outsourced Car Program. Having worked closely with many CEOs and being personally mentored by them, Shram has deep understanding of business models and started operations in France, US, South Africa, and UK, and has led transformational programs to drive business performance. His extensive travel to meet the requirements of global workforce and customers has provided him with a broad international perspective. In his current role, Shram heads HR globally for the digital and cloud business of Ethos Evident, where he is responsible for leading transformation, integration, change management, and people experience. Mr. Shram holds a degree in Hotel Management and Catering Science from our institution, SRCAS College, during the year 1991 to 1994, and Masters in Human Resource from PSC Institute of Management. He has done an executive leadership program from HEC Paris and from INSEAD. His success journey is behind with his guiding principle: with the right attitude in your packet, anything is possible. So with this success journey definitely will encourage our young minds to their lives, sir. On behalf of our management and our college, we welcome you, sir. We are very happy to have you today. Welcome you, sir. Thank you, ma'am. Thank you. தேங்க்யூ. இவ்வளோ சொன்னோன்னே இவ்வளோ இருக்கான்னு இப்போ தான் எனக்கு தெரிஞ்சது. ஸோ பட் இங்கே அஸ்திவாரம் போட்டது இங்கே தான், ரைட்? திஸ் இஸ் த பிளேஸ் வேர் ஆல் த ஃபவுண்டேஷன் வாஸ் லேட். ரெஸ்பெக்டட் மேடம் Baneshwari, sir, Maruti, Shiva, my dear friends, parents, and I would say bro, Pellaram bro da solang, right? So all the young guns here, welcome. I think this is a very memorable and momentous day. As much as it is for you, it is for me. Because being called back to college to talk to day one joiners, with two of the batchmates also on the dais, Maruti and Shiva, it's an absolute honor, absolute honor. When I was in college, I never dreamt of a date like this, right? When I was in college, and first day, so I was a day scholar. வீடு வந்து வடவள்ளி, எனக்கு பட்ட பேரே வடவள்ளின்னு வந்துட்டு கொஞ்ச நாள் கழிஞ்சு. ஸோ யூஸ் டு கெட் ஆன் அட் நவ இந்தியா பஸ் ஸ்டாப். ஃபர்ஸ்ட் டே வாக் டவுன் திஸ் ரோட் இன் டு காலேஜ். அப்படியே உள்ளே வரும்போது அப்படியே பயம் நடுக்கும். மாருதி சொன்னார், ரைட், யூ ஆர் ஸ்டடிங் இன் ஸ்கூல், இதுக்கப்புறம் இட்ஸ் கம்ப்ளீட் டிஃப்ரெண்ட் எக்ஸ்போஜர். ஐ ரியலி எக்ஸ்பீரியன்ஸ் தட் எக்ஸ்போஜர், எக்ஸ்பீரியன்ஸ் தட் நியூனஸ், பிகாஸ் you felt that you are out there with no real support, right? You have to start doing things on your own. That's the day I felt it. So welcome to Sri Ramakrishna College. Now it's elegantly called as SRCAS. Appolam on the SNR Sons College, SRCAS. This is a new identity, exciting time in your lives, and obviously I feel very honored standing in front of you, because you have endless possibilities from here on. I would have done catering, that was, in fact, catering department was the first to have campus placements during those times. So we are year number 4, or year 87 ஆரம்பிச்சது, 91 so we were batchmates of 91. So you can imagine, right? The college was very fresh, very new, and amount of struggle everybody went through to get companies to come and do placement.
and எங்க மொத்த பேட்ச்ல some 4 of us got placed. I was lucky to be one of them. எனக்கு நம்பிக்கையே இல்லை அப்போ வேலை கிடைக்கும் day 1 லாம், but got placed at Taj hotels during that time. So, and we were just talking, right? At that time, catering, SNR was the only college offering catering as a degree in all of South India. அதுக்கப்புறம் 2 வருஷம் கழிச்சு அசான் மெமோரியல் வந்தது, but we were the first. And so I would say, we are one of the experimented batches also, I would say, but we did very well. But the foundation was laid here, I want to emphasize. So coming back to day 1, so when you're walking down, அப்போலாம் வந்து டக்கின் வெளியில் வச்சுட்டு கையில் பட்டன்லாம் போடாமல் தான் உள்ளே வரணும். Situation very different. Now we have anti-ragging committee and so on and so forth. She was saying focus on 41 pages. I would say focus on page number 29. It's got all details of your committee and committee members and the policy, so on the handbook. Also focus on 28. Maruti said, there are clubs and activities. That's got the list and numbers of whom you can talk to join the club. So இன்னைக்கே முடிச்சுன்னா வாட்ஸ்அப் அனுப்புங்க, பேசுங்க, get started over that. அந்த டைமில் we didn't have that facility. So day 1 you walk in, tucked out, ஸ்லீவ் எல்லாம் கூட திறந்து விட்டுட்டு அப்படியே கீழே பார்த்துட்டு நடப்போம். இப்போல்லாம் சொல்லுவாங்க பொண்ணுன்னா கீழே பார்த்து நடப்போம், நாங்கள் பசங்களே அப்போ கீழே பார்த்து நடப்போம். ஏன்னா இந்த பக்கம் அந்த பக்கம் பார்த்தா யாராவது கூப்பிட்டுவாங்க, வாப்பா பேர் சொல்லு, ரைட்? ஸோ கேட்ரிங் டிபார்ட்மெண்ட் வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஃப்ளோர், கிரவுண்ட் ஃப்ளோர் வழியாக நடந்து போனோம். எல்லாம் சீனியர்ஸ்லாம் உட்காந்துருவாங்க, அப்படி பார்த்து அப்படியே ஒரு மாதிரி பயந்துட்டு டெரிஃபைடாக இருந்தோம். பட் லுக் அட் இட் டுடே. I mean, with communication outbursts, the knowledge that you have, the exposure that you're getting, I'm super proud. You're sitting in an auditorium like this, super confident individuals to whatever you've done for yourself, and you're joined an institution which is ranked very high in so many other areas, right? So you should be extremely proud of this, and remember, inge dhaan neenga astivaram podringa, right? So that's to me. So I like to prepare. I've written down some things and I'll read out some things for you, right? On the other hand, the other things that we had in mind that time is, I had personally in mind, apart from the fear of what we were coming and joining day 1 college, my mind was filled with anxieties and questions. Will I make some friends? Maruti mentioned make good friends. So even then, right, will I make some good friends? How will I fit in, right? What will I become and how will I succeed? இதெல்லாம் கூட ஓடும். இதெல்லாம் ஓகே, பட் வாட்ஸ் கோயிங் டு ஹேப்பன் டு மீ? இங்கே வந்து ஆரம்பிச்சு படிச்சு, பிகாஸ் நாங்கள் வீட்டில் வந்து சண்டை போட்டு இல்லை நான் கேட்ரிங் தான் சேருவேன் அப்படின்னு எங்கள் வீட்டில் வந்து கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் சேரு, பிகாஸ் தட் டைம் கம்ப்யூட்டர் வாஸ் beginning to boom. I'm talking about 91. Computer science was introduced in 12th, and then it was beginning to boom. My father was, parents were putting pressure. I said, no, I will go and join catering. And here, joining college where catering is a very raw course. So, அந்த சொந்தமாக புஷ் பண்ணி நம்ம அந்த சாய்ஸ் எடுத்துருக்கோமே, ஸோ அந்த ப்ரெஷர், ஸோ யூ ஹேவ் டு சக்சீட், ரைட்? பிகாஸ் யூ ஹேவ் புஷ் ஃபார் அ சாய்ஸ். இப்போ அந்த இல்லை, யூ டேக் அ சாய்ஸ், சரியா இல்லைன்னா my daughter comes back and tells me, அப்பா இது பண்ணேன், I asked for it, சரியா இல்லை, let me do something else, right? So இப்போ அந்த சாய்ஸ் இருக்குது. அப்போ எங்களுக்கு அந்த சாய்ஸ்லாம் அவ்வளோ கிடையாது. ஸோ when you want something, you're already injecting pressure on yourself, saying that go perform, right? So the era was like that, talking about 30 years back. And 30 years back, so next month all of our alumni, all of our classmates back from 30 years are meeting next month, somewhere in a resort in Kumarakom to celebrate 30 years. So, right, so makes good friends. I'm coming back to that topic. And then it took me time to overcome the feeling, and over time I learned that the college is not about having all the answers on day 1, right? It is a journey to find those answers, and you will find those answers in unexpected places, from unexpected people. Sometimes you will do this, right? You have a free class, bunk அடிச்சிட்டு எங்கேயும் போவீங்க. I'm not saying don't do this, don't overdo it, because you have attendance, அப்படிங்கிற கொக்கி உங்கள்கிட்ட இருக்குது, எங்களுக்கு அவ்வளோ இருக்குல்ல அப்போ. So you have to, respect that. But you will find all the answers in unexpected places, maybe on the cricket ground, maybe in your cultural clubs. But that's
the beauty of, being in one place, in one institution, great networking, and you're talking about 7,000 students in here. Right? So, something that you should be looking forward to. There are two fundamental qualities that have mattered to me personally, apart from things that I said. Let me share with you today. I also share this, so I do a whole lot of, when people come from college, join day one in the organization, the company, I do the first day orientation typically. HR na adallam kuda panniyano, but of course the teams are there, but I like to go and engage. And I have two very fundamental things that I tell our people. See, we all use gadgets. We use a mobile, we use a laptop, we drive a car, right? We drive a bike. And if you're using an Android or Apple iOS, every now and then it will give you, once in 2-3 months, it'll give you version update. Why do they do version update? To fix the bugs, to have better user experience, right? And then you will see that, many things are available. Similarly, car otra, bike otringa, engine check varum, oil change panano, abdin check varum. Yen pandringa? Because you want a car or bike to run in a proper way, give you good mileage, don't want it to break down somewhere. Your human system is exactly the same thing. Keep it in mind. While you have gadgets coming and giving you those signals, the human system is exactly the same way it operates. It keeps, now and then comes and tells you, hey, nee adu pandla, you wanted to learn something, ungalke thono, right? You forget other people telling you, I missed some deadline. Listen to those signals. It's all within you, inbuilt. So Marty is saying, ungalku theriyadhu, right? Theriyama kediyadhu. Ungalke and the signal varum. And the signal varumbodhu, you have to catch hold of the signal. When you do it for your car and bike and your mobile gadgets, I'm saying please do it for yourself, right? So, a simple thing, you have to invest in yourself, right? That's why I tell people, do not ever lose focus from investing in yourself in any and every small way, right? So, to invest in yourself, you need to practice things day in and day out. It's very simple. Prime Minister on the Atma Nirbhara abdin solranga, resilience, right? So I'm just scaled down version. Invest in yourself, right? And to invest in yourself, you have to practice small things day in and day out, right? For example, somebody wants to have a good body, gym alla ponana, you have to do gymming every day, you do exercise, play a sport, so you're fit. Let's say you want to do social media blogging, you have to read multiple blogs, you have to read and practice, so you become a blogger. Let's say you want to have trust as one of your quality. You want people to trust you. Trust me. So you have to practice it every day. Be trustworthy, be genuine, meet your timelines, meet your deadlines. That's how you kind of create the trust, right? A very simple thing. So if you are procrastinating or you want to postpone activity, that is what you're practicing. That is what you're training for. So keep this in mind. Whatever you do as small actions or small activity is what you are practicing day in and day out, and you're training yourself to be. So if you say that, say, innikku padikala, naalik padikala, or inniki I will not do that activity, do it sometime else, that is what you're training yourself to be in the long run, right? So fix and correct now, right? So we used to have a English teacher, Gafur, when we were there, passed away. So I remember going up to him and saying, sir, the exam ku munnal oru nalike romba portion irukku sir, eppadi sir padikkiradhu? Say, even for a lion or tiger to eat an elephant, it has to nibble in small parts. It cannot swallow the elephant in full. So it's all about that. So when you are focusing, practicing, do it in small parts. Focus on the small ones and then you get the big one, right? So even now I these things stay in my mind, I practice. So whatever your teachers, your mentors, your seniors, staff are telling you, it goes a long way. It doesn't stop here. It's a lifelong learning situation, a lifelong opportunity from here on. So invest in yourself the right way, practice doing small things on a daily basis, right? And eventually you become good at it. Second area, right? So one was investing in yourself. Second,
Let me tell you some facts. I put something down, thought make it a little interesting. So you remember there was a car called Ambassador. How many of you remember there was Ambassador car? Very few, right? Most of you guys will not know. So Ambassador, when it was first launched in India, the license was signed in 1940. It came out in the market in 1957. It took 10 years to produce. So 10 years of production time for a car. Maruti, first Maruti 800, it took 6 years from production to on road, right? And you fast track now. If you look at Hyundai, you like Tata, Maruti, every 3 months, 6 months you have new version, new things that you're seeing, right? You agree with me? Say yes. Right, you better say yes. Okay. So you look at the rapid change. Ellame romba quick and நடந்துருக்கு. Many of you guys are stuck on social media, right? Have you heard of LinkedIn? Social networking site. So LinkedIn started in 2003. It took 6 years to get to 10 million users. 1 million is 10 laksham. 10 million users, it took 6 years. To get to 500 million users, it took 14 years. Look at the time. அதுக்கப்புறம் 3 வருஷம் கழிஞ்சு you have Twitter. 2003 LinkedIn, 2006 Twitter. The same 10 million users got in 3 years. Earlier was 6 years, this is 3 years. And your 500 million was in 7 years. 50% of time from LinkedIn. WhatsApp launched after 3 years, after Twitter, in 2009. It took only 2 years to get to 10 million users. Okay? And in 5 years, it reached 500 million users. So if you think this was fast, you look at TikTok. India la ban pannanga, but TikTok, right? It took 10 months. So TikTok was launched in 2016. It took 10 months to reach 10 million users. And just under 3 years to get to 500 million users. Look at the rapid change in adoption. I mean, you guys are adopting. In the room and outside of the room, you are the people adopting. You want new things. You want here and now. Right? Please realize, this is the same thing that is happening to you as well. You have a particular skill now. That skill gets obsolete into 2 to 4 year time frame. Right? So you could have any skill, right? It could be a personal skill, it could be a learning-based skill, it could be something on your courseware. Technology is so rapidly changing. You could, if you have computer science, brothers, sisters, or friends, ask them. Every technology they are using to code or learn is gone in 2 years. You have to do something new. You have to learn. So you have to keep continuously learning. This is so very important. So take care of your skill development, friends. Skill development, extremely important, right? It is a cornerstone for growth. It helps you to equip yourself to changing industry landscape and create your success. Many of you were gone through COVID-19. So when COVID-19 happened, people who are technically savvy or were able to adopt to digital mode of communication quickly adopted, right? So they were able to excel. But there are also victims of COVID-19. When we go back and hire from colleges, இவங்க வந்து COVID-19 batch, அவங்க தெரியும் how they would have focused on academics or their skill development. It shows. I'm not saying it does not. So when you go back into our offices and see this kind of batch different, very clearly it shows. So what I'm trying to say is, changes come unannounced. You cannot think that, there's change coming, I'll prepare. Sorry, those days are gone. Changes come unannounced, so you have to be all the time prepared. And you have tools in your hand, keep yourself prepared. So, by embracing skill development, you're investing in your personal growth and personal fulfillment, and helps you achieve what you become. So understand your college experience. It's very important. 3 or 4 key things. One, academics is not about studying and getting grades, important, but also about acquiring knowledge. There's so much of knowledge around you, from friends, your colleagues, your teachers, mentors,
around the ecosystem, acquire that knowledge. Because everything that you acquire here stays for life. Find your place in the community. Don't hesitate to explore, right? So it helps you to build long-lasting friends and helps you to network. So you build your community of friends, build your community of, and that's where you get your identity. So they say, no, you're judged by the company you keep. So long. It's very true. So the kind of friends you hang around with, the kind of things you do becomes your identity. Just like Ramakrishna is now becoming your identity, that's a great identity to have. You have to go scale down and say, what is the friend circle? What is the set of people I work with, network with? That becomes your identity. Third thing, accept change. That comes unannounced, and it is for sure going to come. So today is a change for you. You move out of school, you come into college, and there's going to be further change from here on, right? And you will keep experience, and be conscious to persistent learning, right? So I think this is what I would say. But I want to sum up by, and I like this a lot. Tala Dhoni irkarla. He keeps saying this all the time. Process is more important than the result, right? And result is a byproduct of the process. So in today's day and age, people focus on the result and not on the process, right? This is not me saying, this is Dhoni saying. So you all like Dhoni, please keep this in mind. So take care of all the small things that will eventually take care of the desired result for you. Thank you so much, all the best, and I'm super happy to talk to you today. இன்று உயரம் தொட்டாலும் உலகை அளந்தாலும் அன்று அஸ்திவாரம் போட்டது என்னவோ இக்கல்லூரிதான். தன் முதல் நாள் பயணம் தொடங்கி தன் அறிவை விரிவாக்கிய அழகான தன்னம்பிக்கை கதையை எடுத்துரைத்த நம் சிறப்பு விருந்தினர் திரு எம்.ஆர். ஸ்ரீராம் அவர்களுக்கு நன்றி தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். On this wonderful beginning, we are happy to have Mrs. K. Baneshwari IPS with us today. Her distinguished career as an IPS officer, marked by resilience, leadership, and a commitment to justice, positions her as an exemplary role model who can inspire and guide students towards excellence. To introduce such a captivating personality, I call upon Dr. Maria Priscilla, Head, Department of Computer Science, on the stage. Good morning to one and all present here. I'm here honored and privileged to introduce a chief guest who is a legend, Ms. K. Baneshwari, IG, West Zone, Coimbatore. People who have expertise just love to share it. That's human nature, says best-selling American novelist David Baldacci. I feel absolutely honored to introduce our chief guest, Ms. K. Baneshwari, IPS, a person of unparalleled eminence to this gathering. Ms. K. Baneshwari is a 2002 batch IPS officer from Tamil Nadu cadre. She has served as a superintendent of police in Kanyakumari district, Deputy Commissioner of Keel Park Range, and Joint Commissioner of Traffic, Chennai. She served as a Deputy Inspector General of Police, Trichy Range, before being promoted to IG and posted in Vigilance and Anti-Corruption Wing. Ms. K. Baneshwari received the President's Medal during the Independence Day celebration 2023. She has been taking measures to bring down crimes against women and children. She is keen about protecting school and college students from getting addicted to drug abuse. The greatness of any event often comes from having someone truly special, someone who brings a unique energy and charm to the occasion. Today, we are incredibly lucky
to have such an enchanting person with us. Welcome you, ma'am. The floor is yours. Respected Managing Trustee, Shri Lakshmi Narayana Swami avarale, Principal Dr. Shivakumar, Guest of Honor, Mr. R. Shram, Rotarian RS Maruti, respected professors, my dear students, happy morning to all of you. Happy morning. இது ஏன் ஹாப்பி மார்னிங்னா, இது ஃபஸ்ட்டு டே, உங்களோட ஃபஸ்ட்டு டே இன் திஸ் ப்ரிஸ்டீஜியஸ் ராமகிருஷ்ணா காலேஜ் ஆஃப் ஆர்ட்ஸ் அண்ட் சயின்ஸ். எவ்வளோ ஒரு சந்தோஷமான விஷயம் இது. இந்த உங்களோட சந்தோஷம், உங்கள் பேரண்ட்ஸும் இங்கே நிறைய பேர் வந்திருக்காங்கன்னு சொல்லியிருக்காங்க. நீங்கள், உங்கள் பேரண்ட்ஸ் எல்லாருமே ரொம்ப சூப்பர் ஹாப்பியாக இருப்பீங்க இன்றைக்கி. அதே மாதிரி இந்த ஹாப்பியான உங்களோட இந்த அக்கேஷனில் நானும் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணுறது எனக்கு ரொம்ப மகிழ்ச்சியான விஷயம். அதுக்காக என்ன இந்த அழகான விழாவுக்கு இன்வைட் பண்ண மேனேஜிங் ட்ரஸ்டி அவர்களுக்கும், முக்கியமாக பிரின்சிபல் திரு சிவகுமார் அவர்களுக்கும் என்னோட நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறேன். இது சார் சொன்ன மாதிரி ரொட்டேரியன் சார் மாருதி சார் சொன்னாங்க, ஃபஸ்ட்டு டே பற்றி நாங்கள் பேசிகிட்டு இருந்தோன்னு. இங்கே இருக்கிற எல்லாருக்குமே அந்த ஞாபகம் வரும்னு நினைக்கிறேன். ஏன்னா நானும் எத்ராஜ் காலேஜில் பிஎஸ்சி ஜூ சேர்ந்தப்போ இப்படியே தான் எல்லாரும் உட்காந்துட்ருக்கோம். ஒரு மாதிரி வயிற்றில் கொஞ்சம் பூச்சி பறக்கிற மாதிரியும் இருக்குது. ஐயோ, அந்த யார் நம்மளுக்கு ப்ரொஃபஸர், யார் பக்கத்தில் உட்காந்துருக்கவங்க நம்மளுக்கு ஃப்ரெண்ட் ஆவாங்களா மாட்டாங்களா, யார் இப்படி பார்க்குறாங்க, ஐயோ இந்த காலேஜில் ஒரு மாதிரி பயமாகவும் இருக்கும், சந்தோஷமாகவும் இருக்கும். உங்களுக்கும் அப்படி இருக்கா, இல்லை ஒன்லி சந்தோஷமா? எல்லாம் இருக்கா? ஓகே, சூப்பர். ஓகே, இந்த அருமையான சந்தர்ப்பத்தில் உங்கள் பேரண்ட்ஸ் எல்லாமும் நிறைய பேர் வந்திருக்காங்க. அவங்களுக்கெல்லாம் ஒரு ரொம்ப மகிழ்ச்சியாக இருக்கும். ஒரு நல்ல காலேஜில் என்னோட குழந்தைகளை விட்டுருக்கேன் அப்படின்னு. இப்போ நம்ம பிரின்சிபல் பேசும்போது நிறைய விஷயம் சொன்னார். என்னெல்லாம் ஃபெசிலிட்டிஸ் இருக்குது, எத்தனை கிளப்பெல்லாம் இருக்குது இங்கே, ஸ்போர்ட்ஸ் ஆக்டிவிட்டீஸ் எக்ஸலண்ட்டான ஒரு, நானும் பார்த்துருக்கேன் இங்கே ஒரு கிரிக்கெட் கிரவுண்டு, அப்படி ஒரு அழகான பிச்சு, எல்லாமே பர்ஃபெக்டாக இருக்குது. நீங்கள் இதுலேருந்து ஒரு பெரிய ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இங்கேருந்து வந்திருக்க உங்கள் ஒவ்வொருத்தருக்குமே இது எந்த அளவுக்கு நீங்கள் இதை அழகாக பயன்படுத்திக்க போகிறீங்க அப்படிங்கிறது உங்கள் கையில் தான் இருக்குது. சில பேருக்கு இருக்கலாம் 1 or 2 ஸ்டூடெண்ட்ஸ், வெரி ஃபியூ மேபி, ஐயோ நான் ஐடி போகணுன்னு நினச்சேன், இல்லாட்டி என்ஜினியரிங் போகணுன்னு நினச்சேன், இல்லை டாக்டர் ஆகணும்னு நினச்சேன், இல்லை எனக்கு நீட்டில் மார்க்ஸ் வருமோ இல்லையோ தெரியல, இல்லாட்டி நான் பிகாம் போகணுன்னு நினச்சேன், இப்போ பிஏ எக்கனாமிக்ஸ் ஜாயின் பண்ணியிருக்கேன். அப்படி நிறைய சின்ன சின்ன விஷயங்கள் மனசில் இருக்கலாம். பட் அது மனசில் வச்சுக்காதீங்க. ஏன்னா இன்றைக்கி உங்களுக்கு இந்த மாதிரி அருமையான காலேஜில் இந்த மாதிரி ஒரு கோர்ஸ் கிடச்சிருக்குன்னா அது ஒரு பிளெஸ்ஸிங்னு நினச்சிக்கோங்க. ஏன் அப்படி நான் சொல்கிறேன் அப்படின்னா, என்னோடய ஓன் எக்ஸ்பீரியன்ஸை வச்சு நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன். எங்கள் அப்பா ஒரு டாக்டர், நானும் டாக்டர் ஆகணும்னு நினச்சேன். பட் எனக்கு சீட் கிடைக்கல, கொஞ்சம் மார்க்ஸ் குறைஞ்சி போச்சு. பட் அன்றைக்கி எனக்கு கொஞ்சம் ரொம்பவே கஷ்டமாக தான் இருந்துச்சு. அன்றைக்கி ஐயோ நம்மளுக்கு டாக்டர் எம்பிபிஎஸ் சேர முடியலையே அப்படின்னு. ஏன்னா நான் பிஎஸ்சி ஜூ எத்ராஜில் படிக்கும்போது என் கூட படித்த சில ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் அந்த மேனேஜ்மெண்ட் கோட்டாலெல்லாம் போய் சேர்ந்தாங்க. அப்போல்லாம் எனக்கு கொஞ்சம் ரொம்ப கஷ்டமாக இருந்துச்சு, நம்ம எம்பிபிஎஸ் சேரலையே. ஆனால் இன்னைக்கு 0.00001% கூட எனக்கு அதில் கஷ்டமே கிடையாது. ஏன்னா அது கிடைக்காதனால தான் நான் இன்றைக்கி உங்கள் முன்னாடி ஒரு ஐபிஎஸ் ஆஃபீஸராக நிற்கிறேன். இந்த மாதிரி இந்த ஆர்ட்ஸ் அண்ட் சயின்ஸ் காலேஜில் சேர்றது எக்ஸலண்ட் திங். இதுலேருந்து நீங்கள் எவ்வளோ விஷயங்களை சாதிக்கலாம். ஆர்ட்ஸ் அண்ட் சயின்ஸ் படிச்சுட்டு ப்ரொஃபஷனல் கோர்ஸ் தான் படிக்கணும் அப்படின்னு கிடையவே கிடையாது. நானும் ஆர்ட்ஸ் அண்ட் சயின்ஸில் படித்தது தான். சயின்ஸ் பிஎஸ்சி படிச்சுட்டு எம்ஏ பொலிட்டிக்கல் சயின்ஸ் படிச்சுட்டு தான் நான் இந்த இப்படி யூபிஎஸ்சி எல்லாம் பாஸ் பண்ணி இங்கே வந்திருக்கோம் நாங்கள். ஸோ ஹாப்பியாக இருங்க. ஒவ்வொரு ஃபெயிலியர் நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா அது ஃபெயிலியரே கிடையாது. ஒவ்வொரு ஃபெயிலியர்லேயும் நம்மளுக்கு நிறைய சந்தர்ப்பங்கள் இருக்குது. நிறைய அது நம்ம தான் பார்க்க தெரிஞ்சுக்கணும். நம்ம அதே மாதிரி நம்மளுக்கு எல்லாமே நல்லா தான் நடக்கணும்,
எப்போவுமே பாசிட்டிவான திங்ஸ் தான் நடக்கணும் அப்படிங்கிறது இருந்து நிச்சயமாக நம்மளுக்கு ஹாப்பினஸ் கொடுக்கவே கொடுக்காது. நாம் ஏதாவது ஒரு சேலஞ்சை ஃபேஸ் பண்ண அதை ப்ராப்ளமை சால்வ் பண்ணும்போது தான் ரியல் ஹாப்பினஸ் கிடைக்கும். நீங்களே யோசிச்சு பாருங்கள். நீங்கள் நிறைய விஷயங்களை யோசிச்சு பார்த்தீங்கன்னா, நீங்கள் இப்போ ரொம்ப ஹாப்பியாக இருக்கீங்க அப்படின்னா கஷ்டமான எக்ஸாம் அதை ஐயோ எப்படி எழுதியிருக்குமோ என்னமோ அப்படின்லாம் பண்ணிட்டு அதுலேருந்து நல்ல மார்க்ஸ் வரும்போது அப்படி ஒரு ஹாப்பினஸ் இருக்கும். ஸோ அதே தான் வாழ்க்கையில் ஒவ்வொரு விஷயமும் நீங்கள் சேலஞ்சஸை ஃபேஸ் பண்ண தான் உங்களோட கம்ஃபர்ட் ஜோனை விட்டு வெளியில் வரும்போது தான் நீங்கள் அச்சீவ் பண்ண முடியும். என்னடா இது ஃபஸ்ட்டே எதுவுமா ஃபெயிலியரு நெகட்டிவ் எக்ஸ்பீரியன்சஸ் இப்படியே பேசிகிட்டு இருக்காங்களே அப்படின்னு நினைக்காதீங்க. நீங்கள் இருந்து இப்போ ஒரு அந்த ஸ்கூல் டேஸ்லேருந்து ஒரு டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன், இப்போ காலேஜுக்கு ஸ்கூல் பாய்ஸ் ஸ்கூல் கேர்ள்ஸ் அப்படிங்கிறதுலேருந்து காலேஜ் பாய்ஸ் காலேஜ் கேர்ள்ஸ் எவ்வளோ நல்லாயிருக்கும். நான் காலேஜ் படிக்கிறேன் அப்படிங்கிறது ஸோ ஒரு கெத்தாக இருக்கும் நம்மளுக்கு. ஸோ அந்த ஒரு டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷனில் நீங்கள் வந்திருக்கீங்க. அப்படி வரும்போது நிறைய நீங்கள் ஃபேஸ் பண்ணுவீங்க. இப்போ உங்களுக்கு முன்னாடி பேசின உங்கள் சீனியர்ஸ் எவ்வளோ சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக இருக்காங்க, இதே மேடையில் உட்காந்துட்டு இருக்காங்க. அந்த மாதிரி நீங்கள் வர்றதுக்காக தான் எல்லாருமே பேசியிருக்காங்க. இப்போ நாங்கள் பேசின விஷயங்கள், இப்போ நான் சொல்ல போகிற விஷயங்கள் எல்லாமே எங்களோட அனுபவம். இல்லாட்டி நாங்கள் இருந்து எங்கள் லைஃப்பில் மற்றவங்க ஃபேஸ் பண்ண விஷயங்கள் இதை வச்சு தான் நான் உங்களுக்கு சொல்கிறோம். ஏதோ இருந்து புக்கிஷ் நாலேஜோ அந்த மாதிரியான விஷயங்களே கிடையாது. ஸோ ஏன் ஃபெயிலியர்ஸ் இருந்து சக்ஸஸுக்கான படிக்கட்டுகள் அப்படின்னு சொல்கிறோன்னா நாங்கள் எல்லாம் ஃபேஸ் பண்ணிட்டு வந்திருக்கோம். நிறைய விஷயங்கள் ஃபேஸ் பண்ணோம். இப்போ 2 பேரும் பேசினாங்க, அவங்க 2 பேருமே அதை தான் சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ அவங்களும் சில நிறைய விஷயங்களை உங்களுக்கு சொல்லியிருக்காங்க. அதெல்லாமே நீங்கள் கண்டிப்பாக உங்கள் வாழ்க்கையில் யோசித்து பார்த்து அப்ளை பண்ண கற்றுக்கோங்க. இப்போ நிறைய நம்மளுக்குள்ளே என்ன இருக்கும், இன்னும் கொஞ்சம் மார்க் எடுத்திருக்கலாம், ஐயோ எப்படி ஃபேஸ் பண்ணிட்டோமே, இல்லாட்டி ஐயோ நான் இந்த மாதிரி ஒன்று பண்ணிட்டேனே எப்படி நினைப்பாங்க, இவங்க என்ன நினைப்பாங்க, இப்படி நிறைய ரிக்ரெட்ஸ் நிறைய பேருக்கு இருக்கும். பட் ரிக்ரெட்ஸ் தேவையே இல்லாத ஒன்று. பாஸ்ட்டை பற்றி நீங்கள் ரிக்ரெட் பண்ண வேண்டிய எந்த ரிக்ரெட்டுமே, நீங்கள் உண்மையிலேயே பெரிய தப்பு பண்ணிங்களா கவலையே படாதீங்க. ஆனால் அந்த தப்புனால நம்ம என்ன லெசன் லேர்ன் பண்ணியிருக்கோம் அப்படிங்கிறது தான் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். அந்த லெசனை எடுத்துக்கிட்டு இன்றைக்கி அந்த தப்பை பண்ணாமல் ஃப்யூச்சரில் அந்த தப்பை பண்ணாமல் இருந்தால் போதும். எந்த ரிக்ரெட்ஸுமே வேணாம், பெரிய தப்பாக எந்த ரிக்ரெட்ஸும் வேண்டாம். ஆனால் இன்றைக்கி அந்த தப்பை பண்ணாமல் இருக்கணும். அதே மாதிரி தான் ஃப்யூச்சரில் நிறைய பயம் இருக்கும். ஐயோ இப்போ நான் இந்த கோர்ஸ் பண்ணுறேனே எனக்கு வேலை கிடைக்குமா, நான் என்ன பண்ண போகிறேன், ஐயோ என்னால் இது படிக்க முடியலையே, நான் ஃபெயில் ஆயிடுவேனோ, இல்லை அம்மா என்ன நினைப்பாங்க, அப்பா என்ன நினைப்பாங்க, அப்பா இவ்வளோலாம் கஷ்டப்பட்டு நம்மளை இவ்வளோ பண்ணுறான், நம்மளால் அவங்களோட எக்ஸ்பெக்டேஷன்ஸை ஃபுல்ஃபில் பண்ண முடியுமா, இப்படி நிறைய டவுட்ஸ். கவலையே படாதீங்க, எதுக்குமே வேண்டாம், ஃப்யூச்சருக்கும் கவலையே படாதீங்க. ஆனால் நீங்கள் ஒரே ஒரு விஷயந்தான் பண்ணணும். இன்றைக்கி நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க அப்படிங்கிறத சிறப்பாக பண்ணாலே போதும். வாழ்க்கையில் நம்ம எல்லாருமே சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக வரணுன்னா இன்றைக்கி நம்ம என்ன விஷயம் பண்ணுறோமோ அதை சரியாக பண்ணால் போதும். நீங்கள் நிறைய பேருக்கு இப்போ ஆர்ட்ஸ் படிக்கலாம். இப்போ இவங்கெல்லாம் சொன்னாங்க, ஸ்ரீராம் சார்லாம் சொல்லும்போது நிறைய விஷயங்கள் சொன்னாங்க, நீங்கள் எப்படி அப்டேட்டடாக இருக்கணும் அப்படின்னு. ஆமாம், நீங்கள் ஒரு ஆர்ட்ஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸாக இருக்கலாம், பிஏ எக்கனாமிக்ஸ் பண்ணலாம், இல்லை லிட்ரேச்சர் பண்ணலாம், இல்லை கேட்ரிங் பண்ணலாம். கேட்ரிங்லாம் இங்கே தான் பயனியர். நாங்கள் எவ்வளோ நிறைய நல்ல விஷயங்களுக்கு இந்த காலேஜ் ஒரு முன்னோடியாக இருந்திருக்கு. ஸோ அந்த மாதிரி விஷயங்கள் நீங்கள் பண்ணும்போது நீங்கள் கூடவே சயின்ஸை பற்றியும் தெரிஞ்சுக்கோங்க. நாலேஜ் இஸ் பவர். நீங்கள் ஒரு ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ்னால் என்ன, பிளாக் செயின் டெக்னாலஜினா என்ன, அதெல்லாம் என்ன பண்ண போகுது ஜஸ்ட் தெரிஞ்சுக்கிட்டிங்கனாலே நல்லது. அதே மாதிரி தான் சயின்ஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஆர்ட்ஸை பற்றி தெரிஞ்சுக்க வேண்டாம் அப்படிங்கிறது ஒன்றுமே கிடையாது. இன்ஃப்ளேஷன்னா என்ன, பர்சனல் ஃபினான்ஸில் என்னென்ன பண்ணணும், ஸோ வேறு என்னெல்லாம், பட்ஜெட்னா என்ன, எவ்ரி இயர் பட்ஜெட்டில் என்னென்ன சொல்கிறாங்க, இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் கற்றுக்க உங்களுக்கு நிறைய விஷயங்கள் தெரியும். ஃப்யூச்சரில் இதெல்லாம் உங்களுக்கு எவ்வளோ பயன்படும் அப்படின்னா, இப்போ ஒரே நாளில் நம்ம இப்போ யூபிஎஸ்சி நீங்கள் யாராவது பாஸ் பண்ணணும், ஐஏஎஸ் ஐபிஎஸ் ஐஎஃப்எஸ் ஆகணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா ஒரு நாளில் அது சாதிக்க முடியாது, இல்லை ஒரு மாதத்தில் சாதிக்க முடியாது, 1 இயரையும் பண்ண முடியாது. ஆனால் இந்த டே 1 இன்னிலேருந்தே நீங்கள் ஒரு 1/2 an hour, ஒரு 10 minutes எவ்ரிடே. இல்லை நான் இது யூபிஎஸ்சிக்கு மட்டும் சொல்லலை, சில பேருக்கு அவங்க வேறு ஸ்போர்ட்ஸில் வரணும்னு ஆசை இருக்கலாம், நல்ல ஒரு கிரிக்கெட்டர் ஆகணும், இப்போ இங்கேயே இங்கே
உங்களோட சீனியர்ஸ்லாம் நிறைய பேர் டிஎன்பிஎல்ல இருக்காங்க, ஏன் ஐபிஎல்ல கூட 2 பேர் இருக்காங்க. ஸோ அந்த மாதிரி வரணும் அப்படின்னு நினைக்கலாம், இல்லை ஆர்ட்ஸில் வரணும்னு நினைக்கலாம், இல்லை ஒரு நல்ல பாடகியாக வரணும்னு நினைக்கலாம். இப்படியான இதுக்கு நீங்கள் படிக்கும்போதே உங்களை அந்த ஸ்கில் டெவலப்மெண்ட் சொன்னாங்க அவங்க சீனியர்ஸ் எல்லாம். அதுக்கு இருந்து நீங்கள் எவ்வளோ ஒவ்வொரு நாளும் ஒரு 1/2 hour, ஏன் சில நாள் 1/2 hour பண்ண முடியும், சில நாள் 1 hour பண்ண முடியும், சில நாள் ஒரு 10 நிமிஷம் 5 நிமிஷம். ஓகே, உங்களோட இன்ட்ரெஸ்ட்டோ உங்களோட ஸ்கில்லையோ நீங்கள் இருந்து டெய்லி பண்ணிங்கன்னா நான் 100% சொல்கிறேன், உங்களால் சாதிக்க முடியும். நீங்கள் எந்த ஃபீல்டில் சாதிக்கணும்னு நினைக்கிறீங்களோ அந்த ஃபீல்டில் உங்களால் நிச்சயமாக சாதிக்க முடியும். இல்லை நான் ஒரு ரொம்ப ஆவரேஜ் ஸ்டூடெண்ட்டு, என்னால் முடியவே முடியாது அப்படின்னு சில பேர் நினைக்கலாம். ஆனால் என்னோடய ஃப்ரெண்டு ரொம்ப பிரில்லியண்ட்டு, அவன் எல்லாம் உடனே எதை பார்த்தாலும் அவனால் சீக்கிரமாக இருந்து அப்சர்வ் பண்ணிட்டு அதை ரீப்ரொடியூஸ் பண்ண முடியும் அப்படியெல்லாம் நீங்கள் நினைக்கலாம். ஆனால் எது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் அப்படின்னா நீங்கள் இருந்து பண்ணுற ஒவ்வொரு நாளும் பண்ணுற விஷயம்தான். அதே உங்களோட ஃப்ரெண்டு ப்ரில்லியண்ட்டாக இருந்தாலும் பேட் ஹேபிட்ஸ், ட்ரக்ஸோ சிகரெட்டு இதெல்லாம் பண்ணாதான் ஹீரோயிசம் அப்படிலாம் சில பேர் நினைக்கிறாங்க. அதெல்லாம் தான் புல்ஷிட். அதெல்லாம் ரொம்ப 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 வாழ்க்கையில் உங்களை கண்டிப்பாக மேலே தூக்கியே வராது. ஏன் அப்படின்னா எந்த போதையுமே நீங்கள் இருந்து என் ஃப்ரெண்டு இருந்து சிகரெட் பிடிக்கிறான், இல்லை என் ஃப்ரெண்டு இருந்து ட்ரக் அடித்தா கொஞ்சம் நல்லா இருக்குது அந்த ஃபீலிங் சொல்கிறான் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா அது மாதிரி உங்கள் வாழ்க்கையே கெட்டு போகிற ஒரு விஷயம். ஏன் அப்படின்னா நம்ம ஒவ்வொருத்தருமே ரொம்ப தெளிவான சிந்தனை, டெசிஷன் மேக்கிங், ரேஷ்னல் திங்கிங் அண்ட் டெசிஷன் மேக்கிங், இதுதான் வாழ்க்கைக்கு ரொம்ப அவசியமான விஷயம். ஆனால் அந்த 2மே பாழ்படுத்திடும். ஏன்னா நீங்கள் ஒரு ட்ரக்குக்கோ இல்லை ஒரு லிக்கர் இந்த மாதிரியான விஷயங்களுக்கு அடிமையாகும்போது உங்கள் பிரெயின் ஃபங்க்ஷனே ஆகாது. அப்போ எப்படி உங்களோட பிரில்லியண்ட் ஃப்ரெண்டும் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கீழே போவார், சடனாக அப்படியே அதால பாதாளத்துக்கு போயிடுவாங்க. ஆனால் நீங்கள் ஆவரேஜ் ஸ்டூடெண்ட்டுன்னு சொல்கிறவர் டெய்லி கொஞ்சம் நேரம் உங்களோட டேலண்ட்டு எது உங்களுக்கு ஃபஸ்ட்டெல்லாம் ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும், அதாவது தெரியாத விஷயத்தை உட்காந்து படிக்கிறது, இல்லை நான் இப்போ இருந்து ஆர்ட்ஸில் தான் இருக்கேன் ஆனால் ஐடியில் ஜாபுக்கு போகணும் அப்படின்னும் போது நிறைய ஆன்லைன் கோர்சஸ் இருக்குது, 1 year 2 years அது சைட்லேயே கூட பண்ணலாம். நீங்கள் அப்படி பண்ணும்போது டெய்லி நீங்கள் படிக்கும்போது அந்த 1 year 2 years கழித்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களோட ரேஞ்ச் வேறு எங்கேயோ இருக்கும். 100% இது இருந்து ப்ரூவன் ஒரு ட்ரூத். இது எங்கே வேணாலும் யார் வேணாலும் நீங்கள் யாரெல்லாம் சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக வந்திருக்காங்களோ நீங்கள் இருந்து அவங்க சக்ஸஸ் ஆன பிறகு பார்த்துருப்பீங்க. இப்போ நானே கூட காம்படிட்டிவ் எக்ஸாம்ஸுக்கு எப்படின்னா டெய்லி ஏதோ ஒரு புக்கு படிச்சுட்ருப்பேன். அந்த புக்கு படித்ததுனால தான் என்னால் அது கிளியர் பண்ண முடிஞ்சிச்சு. ஒரே நாள்லேயோ ஒரு வருஷத்துலேயோ உட்காந்து ப்ரிப்பேர் பண்ண விஷயமே கிடையாது. ஸோ எல்லாருமே அப்படி தான். நிச்சயமாக உங்களோட வாழ்க்கை இருந்து சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக வரணும்னா உங்களோட ஒவ்வொரு நாளும் நீங்கள் பண்ணுற வேலைகள், அதே மாதிரி உங்களை சுற்றி யார் இருக்கா, உங்களோட என்வாயர்மெண்ட் என்ன அப்படிங்கிறது தான். உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஷிப் அகெயின் அவங்களும் சொன்னாங்க, அதுதான் 2 பேருமே சொன்ன விஷயம். அது உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஷிப் ரொம்ப 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 முக்கியம். ஸோ உங்கள் ஃப்ரெண்டுக்கு அந்த மாதிரியான வேறு ஏதாவது ட்ரக்கு இந்த மாதிரி உங்களுக்கு உங்கள் நாலேஜுக்கு வந்ததுன்னா உங்களோட டீச்சர்ஸ் கிட்ட சொல்லுங்கள், அவங்க எங்ககிட்டயும் சொல்லுவாங்க. நாங்கள் வி ஆர் டேக்கிங் ஆல் அவர் எஃபர்ட்ஸ், அதாவது ப்ரிவென்டிவாகவே ஒரு பேங்கிங் எஃபெக்டில் தான் போயிட்டுருக்கோம். யாரெல்லாம் கொண்டு வரும்போது எங்களுக்கு இன்டெலிஜென்ஸ் கலெக்ஷன் அப்படி நாங்கள் இப்போ எல்லாத்தையும் சீஸ் பண்ணுறோம். கண்டிப்பாக வெஸ்ட் ஜோன் ஆல்மோஸ்ட் தமிழ்நாட்டிலே இப்போ எல்லாருமே அதில் தான் கான்சென்ட்ரேட் பண்ணிகிட்ருக்கோம். ஸோ ப்ரிவென்டிவ் வர்றதுக்கு முன்னாடியே இப்போ அவ்வளோ சீக்கிரம்லாம் யாருக்கும் இங்கெல்லாம் கிடைக்காது. ஏன்னா அந்த அளவுக்கு இருந்து ஸ்டெப்ஸ் எடுத்துகிட்ருக்கோம். ஸோ உங்களுக்கு ஒரு நாலேஜ் அந்த மாதிரி ஏதாவது தெரிஞ்சால் கூட உங்களுக்கு டீச்சர்ஸ் கிட்ட சொல்லலாம், இல்லை போலீஸும். இது எல்லாமே கான்ஃபிடென்ஷியல் தான், எல்லாமே கான்ஃபிடென்ஷியலாக வச்சுப்போம். நீங்கள் உங்கள் வாழ்க்கையில் சந்தோஷமாக நல்லா பிரைட்டாக வரணுன்னா இன்றைக்கு நீங்கள் பண்ணுற விஷயங்கள் நல்லா பண்ணுங்கள். உங்களுக்கு ஃப்யூச்சரில் என்ன பண்ணணும்னு ஐடியா இல்லைனாலும் பரவாயில்ல, ஆனால் இன்றைக்கி படிக்கிற விஷயங்களை உங்கள் டீச்சர்ஸ் சொல்கிறது விஷயங்களை மனப்பூர்வமாக அழகாக எடுத்துக்கோங்க. அவங்க 2 பேருமே உங்கள் சீனியர்ஸ் சொன்னது அதுதான், இந்த காலேஜ்னால் அவங்க எவ்வளோ கெயின் ஆனாங்க அப்படின்னு. நீங்களும் நிச்சயமாக அவ்வளோ அழகாக சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக இங்கே உட்காந்துருக்க ஒவ்வொரு ஸ்டூடெண்ட்டும், அதாவது இங்கே ஃபஸ்ட் இயர் ஜாயின் பண்ண ஒவ்வொரு ஸ்டூடெண்ட்டுமே வாழ்க்கையில் ரொம்ப சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக வருவீங்க அப்படிங்கிற திடமான நம்பிக்கை எனக்கு இருக்குது. அந்த மாதிரி ஒரு நல்ல காலேஜில் நீங்கள்லாம் வந்து சேர்ந்துருக்கீங்க. ஆல் த பெஸ்ட்.
And once again, I thank Principal and Managing Trustee for having given me this opportunity. Thank you one and all. All the best, dear students. வாய்ப்புகளை பயன்படுத்திக் கொள்ளுங்கள், ஏனெனில் வாய்ப்புகள் உங்கள் கையில். சாதனைக்கு தளம் இருந்தால் தடம் பதிக்கலாம், நாளை இம்மேடையிலும் இடம் பிடிக்கலாம் என்று சிறப்புரை நல்கிய நமது சிறப்பு விருந்தினர் அவர்களுக்கு நன்றி தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். In the digital age, a laptop is more than a tool. It is a bridge to education, innovation, and progress. Providing laptop opens doors to knowledge and progress. I request our dignitaries to present laptop to the first year students. Now, I call upon Sanjana R of First BSc Computer Science on the stage to receive the laptop. Thank you, ma'am. I call upon Linda Beulah of First BCA on the stage. Thank you, ma'am. Thank you, sir. I call upon Dhanushri of First BSc IT on the stage to receive the laptop. Thank you, dignitaries. I call upon Hari Sudan of First BSc Computer Science with Cognitive Systems on the stage. I call upon Pavin of First BSc Computer Science with Data Analytics. Thank you, dignitaries. Presenting a memento is a gesture of respect, gratitude, and recognition for contributions made. Now, may I request our Managing Trustee to present a memento to our chief guest as a token of love and respect. Thank you, ma'am. Thank you, sir. I invite Dr. Sumati, Head, Department of Information Technology, to present a memento to the guest of honor, Rotarian RS Maruti. Thank you, sir. Thank you, ma'am. I invite Dr. Krishna Priya, Head, Department of Computer Science with Cognitive Systems, to present a memento to the guest of honor, Mr. R. Shram. Thank you, sir. Thank you, ma'am. I would maintain that thanks are the highest form of thought, and that gratitude is happiness doubled by wonder. To express sincere gratitude, I invite Dr. Uma, Head, Department of Mathematics, on the stage. A warm good afternoon wishes to one and all present here. I deem it a honor to propose a vote of thanks on this occasion. First of all,
I would like to propose my sincere vote of thanks and then thanking note to our beloved chief guest of the day, Mrs. Baneshwari, IPS, Inspector General of Police. Madam, your words of knowledge will make our students to excel in their studies, career. So thanks a lot, madam. And then secondly, I would like to present my sincere thanking note to our beloved trustee, managing trustee, Thiru Lakshmi Narayana Swami, for his continuous interest, support, and guidance for the institution's growth. Thanks a lot, sir. And then I would like to quote our thanking note to our alumni, Mr. Rotarian RS Maruti, sir, and then Mr. R. Shram, sir. Both of them are our alumni, and then their guidance and support whereas with all our endeavors, and we extend our thanking to you, both of you. Thanks a lot, sirs. And then I would like to express my sincere thanking note to our beloved principal, B.L. Shivakumar, for his way of organizing the function in a grand manner. We thank you, sir. And then your encouragement makes us all being confident in doing our things. Thanks a lot, sir. And then I would like to extend the warm thanking note to all the members of the day, our BP madam, controller of examination, directors, various department heads, and then all the colleagues, my dear colleagues, faculty members, teaching, technical assistants, and non-teaching members also. And then I would like to extend the note of thanks to all the distinguished invitees present over here. And last but not least, I make my sincere due to the organizing committee who have made this function a grand success. And then big appreciation to all the ones who are behind the scene of organizing this function. And finally, I also would like to express my sincere thanks to the first year students and then your parents who have accompanied you. Because of you people, we have this orientation day ceremony. So we also would like to have you a wishing note also. We all wish you a happy learning, a healthy life and good life. So enjoy each and every day of a college life. And then thanking you all today. Thank you. Thank you, madam. Students, you be seated. We have another half-an-hour program. I will come back. Students, kindly stay back in your places. Our principal will be back in few minutes to introduce the heads of all the departments. So kindly be seated in your place. Students, don't worry, romba bore adikka mattom. 15 minutes will complete. Right. I will introduce all the heads of the department. After that, we can disperse.
வருவார் விஜயகுமார் வருவார் trustee போவார். Once again, very good afternoon. Indeed, I am very happy to introduce the heads of the various departments. Dr. Pungudali, Madam is the Vice Principal of our college. She has got 28 years of experience in our college, and Madam is also HOD of Physics Department. Thank you, Madam. Dr. Bamani, Dr. Bamani is the Director of MBA Department. Madam has got more than 29 years of experience. Thank you, Madam. Dr. Sumadi, Madam has got more than 29 years of experience, and Madam is heading the Department of Information Technology. Thank you. Dr. Krishna Priya, Madam has got more than 27 years of experience, and Madam is heading the Department of Computer Science with Cognitive System. Thank you, Madam. சாரை நல்லா பார்த்துக்குங்க, இவர் தான் உங்களை தொந்தரவு பண்ணுவார். சார், டாக்டர் விஜயகுமார், controller of examination. See, as I've told you, don't worry, he'll help you, don't worry. As I've told you, we'll be giving handbook to every student, right? In the handbook, we have clearly mentioned when will be the internal examination, when will be the semester. For example, it's not like school, every 6 months you're going to have an examination. October will be your examination. நீங்கள் அந்த calendar பார்த்தீங்கன்னா அதில் full detail கொடுத்துருப்போம். Sir is also heading the Department of Cyber Security and Data Analytics. Thank you, sir. Professor Srihari is also alumni of our college. He is heading Department of Catering Science and Hotel Management, and sir has got more than 29 years of experience. Thank you, sir. Dr. Agila, Madam ku rendu role. எத்தனை பேர் ஹாஸ்டல் இருக்கீங்க? Girls, hostelers. Madam is your deputy warden, right? If you have any issue in hostel, you may contact Madam. Madam also heading the Department of BCom with Accounts and Finance. Thank you, Madam. Dr. Maria Priscilla, she has got more than 23 years of experience, and Madam is heading the Department of Computer Science. Thank you, Madam. Sir, the tallest HOD. Dr. Hari Prasad, heading the Department of Computer Application, and sir has got more than 28 years of experience. Thank you, sir. Dr. Sabiri Nathan has got more than 27 years of teaching experience, and sir is heading BBA department. Thank you, sir. Dr. Uma, she is heading the Department of Mathematics. Madam has got more than
24 years of experience. Don't worry, our faculties are so friendly. Mathematics paper, they'll make it very easy. Don't worry. Thank you. Dr. Sasigala Devi, Madam has got more than 26 years of experience and heading the Department of BCom with Information Technology. Thank you, Madam. Dr. Shivakumar, Sir has got more than 23 years of experience and heading the Department of BBA Logistic. Thank you, sir. Dr. Murthy, he has got more than 24 years of experience and heading the Department of BCom with BPS. Dr. Karnambige, Madam has got more than 23 years of experience and heading the Department of English. Dr. Deepa, Madam has got more than 25 years of experience and heading the Department of Artificial Intelligence. Dr. Nirmala, she has got more than 23 years of experience and heading the Department of BCom. Dr. Sasikala, Madam has got 22 years of experience and heading the Department of Chemistry. Dr. Banu, Madam has got more than 22 years of experience and heading the Department of BCom with International Business. Dr. Geeta, Madam has got 22 years of experience and heading the Department of BCom with Computer Application. Thank you, Madam. Sir, நிறைய பேர் பார்த்திருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். Yes or no? Right. Dr. Gunasila Prabhu, admission நீங்க பார்த்திருப்பீங்க. Is admission in charge and also heading the Department of BBA with Computer Application. Thank you, sir. Dr. Subhash Kumar has got 21 years of experience and heading the Department of BSc and MSc Biotechnology. Dr. Siddharthan is alumni of our college and heading the Department of Electronics. Dr. Vidya, she has got more than 15 years of experience and heading the Department of BSc Computer Technology. Dr. Vishwanathan, he has got more than 17 years of experience and heading the Department of Tamil. Dr. Vidya, Madam has got more than 15 years of experience and heading the Department of BCom with Corporate Secretaryship. Dr. Sandana Krishnan is also an alumni of our college, has got 15 years of experience and heading the Department of BCom with Professional Accounting. Thank you. Dr. Prabhu Venkatesh is also alumni of our college, is heading the Department of BCom with Banking and Insurance. Thank you. Dr. Kavida, she is also an alumni of our college. She is heading the Department of BCom with CMA. Thank you. Dr. Priyadarshini, Madam is heading the Department of Social Work. எந்த இடத்துக்கு போகணுன்னா நீங்கள் இவரோட ஆஃபீஸுக்கு தான் போகணும். கெஸ் பண்ணுறீங்களா? விச் ஆன்? எனி கெஸ்? லைப்ரரி, ரைட்.
Dr. Siva Subramanian is our librarian. Thank you. Dr. Sarvanan, again, in the இடத்துக்கு நீங்க அடிக்கடி போணும், is our physical director. Thank you, sir. Mr. Sundarvel is our manager. Thank you, sir. Madam Girija, she is here in our college for a long period. She looks after our academic. Thank you, madam. Dr. Thamare Chelvan is also alumni of our college. He is playing two roles. One is போக்குவரத்து மந்திரி. Transportக்கு என்னென்ன வேணுமோ you have to meet him. Second, he is heading the department of training, placement, right? So, he'll be very helpful in you people getting job. Thank you. Dr. Rekha, she is from BBA department and heading CTPCR. Thank you, madam. ரெண்டு பேர் சேர்ந்து வாங்க. மிஸ்டர் கௌதம் அண்ட் மிஸ்டர் ஆல்வின் இந்த வருஷம் மட்டும் 1400 பேருக்கு வேலை வாங்கி கொடுத்துருக்காங்க. The highest salary for PG it was 12 lakhs, for undergraduate it was 8.4 lakh. The average salary was 4.5. இவங்க ரெண்டு பேரும் முதல்ல இருந்து நல்ல ஃப்ரெண்ட் ஆயிக்கிங்க. They both look after placement. Thank you. NSS 4 பேர் அப்படியே வந்தாங்க. என்ன 5 பேர் கூட்டமாக வர்றாங்கன்னு பயந்துட வேண்டாம். They are very, very friendly. They are our NSS program officers. I'll start with Dr. Pragadeshwaran. Dr. Pragadeshwaran, he has got more than 10 years of experience in NSS alone. He visited so many places in India, and he is the instrument of our student going to Delhi for RD parade. Dr. Pragadeshwaran is our NSS program officer. Next, Dr. Nagaraj is also NSS program officer. Actually, we have 4 units in our college. Next, Dr. Shagana, she is also NSS program officer. Dr. Sugashani, she is also NSS program officer. And Praveen, also our NSS program officer. Thank you, sir. காலையில் காக்கி போட்டு முன்னாடி இருந்துட்டு இருந்தாங்க இல்லையா, அதுக்கு இவர் தான் சொந்தக்காரர். அவர் NCC ஆஃபீஸர் டாக்டர் விவேக். தேங்க்யூ சார். சாரை பார்த்துருக்கீங்களா? பாய்ஸ் பார்த்துருக்கீங்களா? டாக்டர் பிரசன்னா இஸ் அவர் டெப்டி வார்டன். ஸோ பாய்ஸ் ஹாஸ்டல் எனி இஷ்யூ யூ மே கான்டாக்ட் டாக்டர் பிரசன்னா or Dr. Prabhu Venkatesh. And remember, all the residential warden are also professor in our college. I am talking about both boys hostel and girls hostel. All are professors of our college. Thank you, sir. Thank you so much. I request everyone to rise for national anthem.
Students, refreshment is arranged outside the auditorium. Please do have refreshment arranged outside the auditorium.